yes, നമ്മുടെ mensuration എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിന്റെ short questions ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. So many of you are waiting for this chapter, right? So yes, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. Some important questions, only very important questions in exam point of view are going to be discussed in this session. Okay, so നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്യുക and yes, tell them to watch it. And yes, any doubts you can drop in the comment box since it is a YouTube live. So yes. So, again, questions from each and every section. We'll be having only 1 or 2 important questions. So, in total, extra questions are yes, we can see that. And yes, here we are moving on to our first question, which is Mohan wants to buy a trapezium-shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meters square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. So yes, in that question, Mohan wants to buy a trapezium shaped field. So every field, did you see a green field? So that's your trapezium shaped field. Trapezium shaped field. Okay, its side along the river, okay, river is parallel to and twice the side along the road. Side along the river is twice and parallel, which means the trapezium in the parallel sides. One is the side along the river and the other is the side along the road. So, these are the trapezium, two parallel sides. Okay. And side along the river, what is the speciality? It is twice the side along the road. So, road in the side. So, this is the side along the road. Road in the side. That is twice, the side along the river. Okay. If the area of this field, so areas are the area of trapezoidal field. Area of trapezoidal. Oh, how do you enter data? So the field is equal to how much? 10,500 meters square, and the perpendicular distance between the two parallel sides. Two parallel sides we told road, river. These are two parallel sides. Our perpendicular distance is given as 100 meter. Ma'am, why did you represent it as h is equal to 100 meter? Coming to that. Find the length of the side along the river. So, river side length aana chodichirikkunnathu. So, you are given what all there is. You are given the area of the field. You are given the perpendicular distance between the two parallel sides of a trapezium, and you are asked to find the length of one of the parallel sides. Two parallel sides undu. So avaru thammilulla relation vannittund and the perpendicular distance between the two parallel sides vannittund. Total area vannittund. How can we connect all these terms, all these values? Ivare ellareyum kuda connect cheyidal endu kittum? Area of trapezium is equal to area of trapezium. We have the equation half into perpendicular distance between two parallel sides into sum of two parallel sides. ഇതാണ് ഇവർക്ക് നമ്മൾ generally we give them names like half into h into a plus b, where a and b are the parallel sides. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ generally we denote or we represent the area of a trapezium. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് h is equal to 100 meter എന്ന് കൊടുത്തത്, the distance between two parallel sides. Okay, now h തന്നിട്ടുണ്ട്, area തന്നിട്ടുണ്ട്, but do we have any awareness regarding a and b? A, B, രണ്ടിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. But
we are given both a relationship between these two parallel sides. എന്താണ് relation? Side along the road, side along the river is connected. Side along the river is twice the side along the road. So റോഡിന് ഒരു 5 ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിവർ എത്രയായിരിക്കും? Twice the side. 2 into 5 10 ആയിരിക്കും. റോഡ് ഒരു 10 ആണെങ്കിലോ റിവർ 2 into 10, right? So റോഡിന് x കൊടുത്താലും റിവറിന് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? What can we give? Yes, 2 into x, right? So അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ റിവറിന് കൊടുക്കാതെ റോഡിന് കൊടുത്തത്? കാരണം റോഡിന് എന്താണോ അതേ ഇൻറ്റു 2 ആയിരിക്കും റിവറിന്. ഓക്കെ, സോ റോഡിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നോ അതേ ഇൻറ്റു 2. സോ ലെറ്റ് x be the length of roadside, length of side along the road. Roadside. Side along the road. അപ്പോൾ therefore side along the river എന്തായിരിക്കും? River will be how much? Is equal to what? 2 into x as per the given question. Okay, now just substituting the values. The area of trapezium, how much is that? 10,500. Okay, 10,500 is equal to half into what is s? The perpendicular distance between the two parallel sides. 100 into a plus b. So x plus 2x. 2x plus x എന്ന് കൊടുത്താലും same. Just addition is commutative. So 2x plus x എന്ന് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, x plus 2x എന്ന് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. Now just solving. Okay, എന്ത് വരും? Which implies half. ഒന്ന് just ഒന്ന് തിരിച്ചെഴുതുവാണ്. 100 into x plus 2x is equal to left hand side, right hand side. Just ഒന്ന് interchange ചെയ്തു. Okay, x ഇപ്പുറത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ. All the values in the right hand side is taken to this side. All the values in the left hand side is taken to the right side. Okay, now solving part. പലർക്കും ഈ 200 കണ്ടാൽ വെട്ടാൻ തോന്നും. വെട്ടിക്കോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. But you can see 2 zeros over there, right? അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? 1/2 നെ right സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ what happened? Yeah, 1/2. It is divided by 2. So left നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ it will become multiplication. So 100 into x plus 2x is 3x is equal to 10,500 into 2. Okay, now taking the 100, namak enda ultimately we need the value of x, right? So yes, 3x is equal to what you want to see? 1,500 into 2 divided by 3. Again, sorry, divided by 100. Yeah, ini x is equal to 1,500 into 2 divided by 100 into 3. On solving, എങ്ങനെ solve ചെയ്യാം? Yeah, cancel the numerator part, denominator part. Now 105 divided by 3. What is it? 105 divided by 3. 35. 35 into 2 is 70. So the value of x is 70. Therefore, length of side along the road is equal to 70 what? 70 unit എന്താ എഴുതുന്നത്? What is a unit? ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എത്രയാ? 10,500 meter square. The perpendicular distance is in meter. So obviously the length of your parallel sides will also be in meter. Yes. So 70 meter. നമുക്ക് വേണ്ടത് length of side along the road ആണോ? Is it what we want? We want the length of side along the river. So as I am telling you each and every time, after completing your answer, make sure that you read the question once again and make sure that you are answering to the question. Okay, example പലതും ചോദിക്കും, നമ്മൾ x ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോകരുത്. Make sure that you are answering to what is asked. ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചേ? Length of side along the river. What is that? The length of side along the river is equal to 2x. Length of side along the river. അതാണ് എഴുതേണ്ടത്. Along the river is equal to how much? 2x is equal to x in the value 3. Just substitute 2 into 70 and that is equal to 140 meter. Don't forget to write the unit as well. So that was one easy question. Now
വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോ. Top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. Okay. Octagonal surface. Man, triangle area, quadrilateral area, then yeah, different kinds of quadrilaterals, trapezium, rectangle, square, everything, even circle ഞങ്ങൾക്കറിയാം. But octagon area പഠിക്കാൻ ഞങ്ങളോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങളോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട. Okay, so how do you find the area of an octagon or pentagon or more than 4 sided? Okay, if you are given a polygon having more than 4 sides like pentagon, hexagon, yeah, heptagon, octagon, whatever it is, in this year you can divide it into polygons whose measurements are known to you, not measurements, whose area or like the what the area and whose parameters are known to you. Okay, octagon ഉണ്ട്. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. It is mentioned that it is a regular octagon. So what is the speciality of a regular octagon? Regular എന്ന് പറഞ്ഞാൽ your all sides will be equal, all angles will be equal, right? All sides will be equal and all angles are also equal for a regular polygon, right? Regular octagon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു 5 meter തന്നിട്ടുണ്ട്. You are given a 5 meter, right? അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും? 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter. എല്ലാ 5 meter അല്ലേ? അല്ലേ? Now again the internal values will also be same. ഇതെന്തായിരിക്കും? This one also will be 11 meter. ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് 4 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് 4 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, മൊത്തത്തിൽ it will be symmetrical. ഓക്കെ, ഈ ഹൈറ്റ് ഈ ഒരു എന്താണ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം കവർ ചെയ്യുന്ന ഇത്ര ഒരു പോർഷൻ, ഈ ഒരു പോർഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഹൈറ്റ് 4 മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് ഇത്രയും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും? It will be 4 meter. ഇനി ഈ ലെങ്ത് will be 11 meter, it will be 5 meter, it will be 5 meter. So clear with the figure? Regular എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ all sides are equal, all angles are equal. Symmetrical ആയിരിക്കും. Symmetrical എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുകളിൽ എന്തോരം ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും താഴെ. ഇവിടുന്ന് അപ്പുറത്തോട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ മെഷർമെന്റ്സ് അതേ മെഷർമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പുറത്തോട്ടും. മൊത്തത്തിൽ everything will be same. Okay. Now ഈ octagon എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിന്റെ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So we don't know how to find the area of an octagon. So എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യമേ മുകളിൽ we can see a trapezium, right? Here we can see a trapezium. Trapezium, right? ഇവിടെ ഒരു trapezium ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ trapezium എവിടെ ഉണ്ട്? We have a similar trapezium over here, right? മുകളിലുള്ള അതേ trapezium തലകുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു trapezium. Now in between, in the middle, we have a rectangle, right? നടുക്കൊരു rectangle. ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം, റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം. ജസ്റ്റ് ആഡ് them up. So 1 ന്റെയും 3 ന്റെയും പ്രത്യേകത എന്താ? Yeah. Now here comes your 1 and 3. So what is the area of octagon? Area of octagon is equal to what? Area of 1, right? Area of 1 plus area of 2. And then ഇങ്ങനെ പേര് കൊടുത്ത് if you want you can give a b c d e f g h, no problem. And area of a b c d plus area of c d f g. Okay, no problem, no issue. എനിക്ക് പണിയെടുക്കാൻ മടിയാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. So that's why I am giving such names. Area of 3. Now 1 and 3 as I have told you 1 and 3 എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും? 1 and 3 same ആയിരിക്കും. So we can say area of 1 is equal to area of 3, right? Again ചെയ്യാനുള്ള മടി കൊണ്ടാണ് area of 3. അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി? 1 and 3 ഏരിയ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് octagon will be what? 2 times. ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല. ഏരിയ ഓഫ് 1 കണ്ടുപിടിക്കുക, ഏരിയ ഓഫ് 2 കണ്ടുപിടിക്കുക, ഏരിയ ഓഫ് 3 കണ്ടുപിടിക്കുക, ആഡ് ചെയ്യുക. നോ പ്രോബ്ലം, യു ഗെറ്റ് ദി സെയിം. പക്ഷേ ഏരിയ ഓഫ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ പിന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏരിയ ഓഫ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഏരിയ ഓഫ് 1 is equal to area of 3. Therefore area of octagon is equal to what? Octagon is equal to 2 times area of 1 അല്ലെങ്കിൽ area of 3 എന്ന് എടുക്കല്ലേ? area of 1 plus area of 3, area of 1 plus area of 1 same അല്ലേ? So എന്ത് ചെയ്യാം? 2 times you are adding, so 2 times the area of 1 plus the area of 2. ഇപ്പോ രണ്ട് പണിയേ ഉള്ളൂ. 1 ന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക, 2 ന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക. So the area of octagon is equal to 2 times area of 1 plus the area of 2. So area of 1 is your
trapezium, right? So അതിന്റെ measurements എന്തൊക്കെയാണ്? Area of 1 half into h into a plus b, where a and b are your parallel sides. എഴുതണം കേട്ടോ. A and b are parallel sides. H is the okay. Live on the okay. H is the perpendicular distance between your parallel sides. Okay. Values substitute there. Okay. Now area of 1 half അവിടെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ. കാരണമുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഞാൻ ഇടും because in your final calculation, so I don't know whether you people have noticed, കാൽക്കുലേഷൻ എപ്പോഴും ഫൈനലി ചെയ്യാവുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സംടൈംസ് അറ്റ് യുവർ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ചിലപ്പോൾ കോമൺ ഫാക്ടർ എടുക്കാൻ കാണും. അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആവും. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൈം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുന്നതിലും കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാം. സോ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ട് ലാസ്റ്റിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു. ഓക്കെ, ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച്. First one in the perpendicular height. These are the two parallel sides, and sir, yes, mouse. Okay, thank you. Yes, these are the two parallel sides, and അവർ തമ്മിലുള്ള perpendicular height എത്രയാണ്? 4 meter. Thank you, sir. Yes, 4 അല്ലേ? 4 into a plus b. ഏതാണ് നമ്മുടെ parallel sides? The topmost parallel side is 5 meter. What about the bottommost one? ഈ കാണുന്നതാണ് the trapeziumത്തിന്റെ bottommost parallel side, and that is 11 meter, right? 11 meter. 4 plus 11. Okay, just half into 4 into what is 11 plus 4? So always remember BODMAS rule. Bracket ഇത് വായിക്കത്തില്ലേ? A and B are parallel sides. ബാക്കി ലൈവ് ആകട്ടോ, ലൈവ് നമുക്ക് വേണ്ട. H perpendicular distance between parallel sides. Okay, so yes, BODMAS rule. What does your BODMAS rule say? Brackets of division, multiplication, addition, subtraction. So whatever is inside your bracket, solve that first. Bracket നുള്ളിൽ ഉള്ളത് വേണം first solve ചെയ്യാൻ. So 11 plus 4 is equal to 16. Keep that as such. പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. Okay, now area of 2. 2 എന്താണ്? Rectangular. What is the area of a rectangle? Length into breadth. So yes, your rectangle has a length of 11 meter and a height of 5 meter. So 11 into 5. Okay. ഈ calculation നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. Okay. Area of 2. Therefore, your area of octagon എന്താണ്? 2 times area of 1 plus area of 2 അല്ലേ? ഫൈനലി നമ്മൾ എഴുതിയത് എന്തായിരുന്നു? area of octagon is 2 times area of your trapezium, 1 plus the area of 2. So area of 1 എത്രയാ? half 2 into half into 4 into 16 plus your area of 2 is 11 into 5. So ഈ half 2 വെട്ടി കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്ര നേരം കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചത്. So how much is it? 16 into 4 64 plus 11 into 5 55, and your final answer is 119 unit. Area will always be in square. So meter ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Your measurements are given in meter, so your area is meter square. Okay, length, breadth, height ഇങ്ങനെ one dimensional ആയിട്ടുള്ളതല്ല. Meter, centimeter, millimeter, kilometer, everything. 2-dimensional, your area will always be in square. Meter square, centimeter square, millimeter square. എന്തിന്റെ area ആണ്? Cube, cuboid, yeah, cylinders, square, yeah, rectangles, yeah, everything. Area will be in square, volume will be in cube. Okay, yeah, meter cube, centimeter cube, millimeter cube. Keep that in your mind. So ഇതിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. So ഏത് polygon കിട്ടിയാലും more than 4 sides polygon കിട്ടിയാലും this is the method. Okay, ഇനി വേറെ രീതി ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഇവരെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തൂടെ? അല്ലെങ്കിൽ മിസ് ഇങ്ങനെ 3 ട്രപ്പീസ്, ഇവിടെ ഒരു ട്രപ്പീസ്, ഇവിടെ ഒരു ട്രപ്പീസ്, നടുക്ക് റെക്ടാങ്കിൾ, നോ പ്രോബ്ലം, യു ഗെറ്റ് ദി സെയിം വാല്യൂ. അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തൂടെ? നോ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദി ക്വൈറ്റ് ഈസിയർ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ്. ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രപ്പീസിയം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി സോൾവ് ദിസ് വൺ ആസ് വെൽ. സോ അവിടെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു അവർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The internal measures of a cuboidal rule.
നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന റൂമിലല്ലേ? സോ യെസ്, ആ റൂം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. റൂം ചിലപ്പോൾ ക്യൂബോർഡിലായിരിക്കണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ ക്യൂബിക്കിലായിരിക്കില്ല, ക്യൂബോർഡിലായിരിക്കും മേ ബി. സോ യെസ്, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന റൂം. Just imagine 12 meter into 8 meter into 4 meter. So into ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it always means your first quantity is your length, second quantity is your breadth, and your third quantity is your height. Always LBH. ആ വോളിയത്തിന്റെ ഒരു കേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ക്യൂബോയിഡിന്റെ വോളിയം L into B into H അല്ലേ? സോ അങ്ങനെയാണ് മെഷർമെന്റ്സ് ഇടുന്നത്. ഇൻറ്റു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ദ മീനിങ് LBH. ഈ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും. ഫൈൻഡ് ദി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് കിട്ടിയില്ല. ഗിവൺ ഡേറ്റ് എഴുതിക്കും. 12 meter, B is equal to 8 meter, and H is equal to 4 meter. Now, find the total cost of whitewashing all 4 walls of a room. Okay, 4 ഭിത്തി. ടോപ്പും വേണ്ട, ബോർഡും വേണം. പക്ഷെ അത് 4 walls of the room. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന റൂമിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കുക. ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വാൾ ഉണ്ട്, behind you there is a wall, and on both your sides there is the 2 walls as well, right? അപ്പോൾ 4 walls ആയില്ലേ? ടോപ്പും ബോട്ടവും ഇല്ല. Your 4 walls are going to be whitewashed, and if the cost of whitewashing is ₹5 per meter square, 1 meter സ്ക്വയറിന് 1 meter square ഏരിയ, യൂണിറ്റ് ഏരിയയ്ക്ക് 5 രൂപയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഈ 4 walls പെയിന്റ് അടിക്കാൻ എത്ര രൂപയാകും? That's your first question. Again, what will be the cost of whitewashing if the ceiling of the room is also whitewashed? പെയിന്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓർത്തുന്ന പിന്നെ സീലിംഗ് കൂടെ അടിച്ചേക്കാം, ഫ്ലോർ മാത്രം കാര്യമായിട്ട് കിടക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചു. So you are supposed to find the cost of whitewashing your 4 walls as well as the cost of whitewashing your ceiling as well. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സീലിംഗിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ യെസ്, എന്താണ് ഏരിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു 5 ചെയ്താൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലെ? സോ 1 meter സ്ക്വയറിന് ഇറ്റ് ഇസ് ₹5. സോ എന്ത് ചെയ്യണം? എത്ര മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെയിന്റ് അടിക്കണമെന്ന് ആദ്യം അറിയണം. സോ വിച്ച് ആർ ദി 4 areas? ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട. ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു. ഈസി ആയിട്ട്. ചിലപ്പോൾ അക്വേറിയം ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഈ പ്ലേസിൽ. സോ പല സമയത്തും ഇവർ പല പോർഷനാണ് കളർ അടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്, കളർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ ക്യൂബോയിഡൽ റൂം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ റൂം. ഈ റൂമിന്റെ അകത്ത് ഇവിടെ കസേരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ടേബിളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, റൂമിന്റെ അകത്തിരിക്കുക. അത് ഫ്ലോർ, ഈ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലോർ, ഇതാണ് സീലിംഗ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദി സീലിംഗ്, ദീസ് ആർ ദി 4 walls. അത്രയും കണ്ടോ? ഓക്കെ, 4 walls കണ്ടോ ഇവിടെ. ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്? വിച്ച് ആർ ദി ഫേസസ് ഓഫ് ദിസ് ക്യൂബോയിഡ്? ഇതിന്റെ മുഖം ഏതാണ്? ഫുൾ ഓഫ് ക്യൂബോയിഡിന്റെ ഒരു ഫേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ just consider your eraser. Okay, eraser അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോക്സ്. ഇതെന്തെങ്കിലും പൗച്ചാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബോക്സ്, ഇതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? We can see rectangles, right? All the faces are rectangles for a cuboid, right? അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബോയിഡ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ക്യൂബോയിഡിന് ആരൊക്കെയുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട്? അച്ഛനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്. LBH. H, what is H? H is always the height. അതിന് ആർക്കും സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. H ഹൈറ്റ് ആണ് സംശയമില്ലല്ലോ. ഇവിടെ 4 H കാണാം അല്ലേ? 4 അല്ല, കുറെ ഒരു H ഉള്ളൂ. It is the same, right? So ഈ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ആ പുറകിലും എല്ലായിടത്തും ഞാനൊന്ന് H മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം H അല്ലേ? ഒരു റൂമിന് ഒരു ഹൈറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ, പല ഹൈറ്റിൽ ഇരിക്കുകയില്ല അല്ല? നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്ന ക്യൂബോയിഡൽ റൂമിന് ഒരു ഹൈറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. സോ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? Can you imagine? Can you see the situation? ഓക്കെ, ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി ലെങ്ത്, ബ്രെഡ്ത്ത്. സാധാ ഒരു റെക്ടാംഗിൾ പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the longest one will usually be the length and the other one will be the breadth അല്ലേ? ഇനി ഇവിടെ ചില്ലുംകൂട് പോലെ ഒരു റെക്ടാംഗിൾ കണ്ടോ? ഒരു സാധാ റെക്ടാംഗിൾ കണ്ടോ? സാധാ റെക്ടാംഗിൾ കണ്ടു അല്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് ലെങ്ത്, സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. മറ്റേ സൈഡ് ആരും ഉണ്ട്? റെക്ടാംഗിളിന്റെ മറ്റേ സൈഡ് ആരാ? which is the other side? Yes, it is H. So ഈ റെക്ടാംഗിളിന്റെ മെഷർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് will be L and H. ഈ റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഏരിയ will be length into height. ഓക്കെ, ഈ റെക്ടാംഗിൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഈ ഒരു കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെക്ടാംഗിൾ, ഈ റെക്ടാംഗിളിന്
height and L. L into H will be the area of this rectangle. Now, വേറെ ഒന്നും എടുത്തെന്ന് വെച്ചോ. മോനെ മഞ്ഞ കളർ അടിച്ചിട്ട് മായ്ക്കാൻ ഞാൻ വിടുന്ന പാട്. ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം മതി. ഇനി ഇനി ബ്രെഡ്ത്തിനെ എവിടെയെങ്കിലും കുത്തി കേട്ടിട്ടുള്ളോ? ഇവിടെ ലെങ്ത് ആയി. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഏറ്റവും പുറകിലും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? ഈ കാണുന്ന ലെങ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും പുറകിൽ. ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ യുവർ റീസൺ. റീസണിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ട്, അതേ ലെങ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും പുറകിലും. യെസ്, സോ ദീസ് ആർ ദി ടു ലെഗ്സ്. നൗ ഇപ്പുറത്തുള്ള രണ്ടുപേരും ആരായിരിക്കും? ഇവര് രണ്ടുപേർക്ക് ആര്? Yes, this will be your breadth as well. So length ഇതായിരിക്കും, height ഇതായിരിക്കും, breadth will be these two sides. Now ഇനി ഏതൊക്കെ പോർഷൻ പെയിന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? You are asked to paint the four walls. First നമുക്ക് ഈ front wall എടുക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്ത wall ആണ് ഇത് അല്ലേ? Front wall. So area of 4 walls. 4 walls പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പോലെ അല്ലേ? Okay, what is the area of this wall? ഇതല്ലേ ഒരു wall. Yeah, length ഉണ്ട്, h ഉണ്ട്. Length into height, right? Plus ഇനി രണ്ടാമത്തെ wall പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പോണേ, ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. So front wall കഴിഞ്ഞു. Now we will directly go to the backmost wall. Okay, അല്ലേ? ഫ്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ബാക്ക് പോട്ടെ, പിന്നെ രണ്ട് സൈഡ് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു wall ഉണ്ട്, ബാക്കിൽ ഒരു wall ഉണ്ട്, and on your both sides there are 2 walls each. Okay, 1 wall each. Okay, so front കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോയത് എങ്ങോട്ടാ? നേരെ we went to your backmost wall. തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കേ, wall കണ്ടോ? ഇതാണ് your backmost wall. അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് മെഷർമെന്റ്സ്? There you can see a length L and a height h. അല്ലേ? rectangle എന്തൊക്കെയേ ഉള്ളൂ? രണ്ട് മെഷർമെന്റ്സേ ഉള്ളൂ. When you are going for cube, we have 3 measurements like volume or anything. Usually rectangle എന്തൊക്കെയേ ഉള്ളൂ? രണ്ട് മെഷർമെന്റ് ഉള്ളൂ. So here you can see a length L and a height h. So again പുറകിലത്തെ വോളിയം എന്ത് തന്നെയാ? ലെങ്ത് ഇൻറ്റു എച്ച്. സോ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു എച്ച്, 2 times ലെങ്ത് ഇൻറ്റു എച്ച്. ഇനി സൈഡ് വോൾസ്. സോ സൈഡ് വോൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? വെള്ള ഇപ്പൊ മഞ്ഞല്ലോ. സൈഡ് വോൾസ്, രണ്ട് സൈഡിൽ ഓരോ വോൾ ഉണ്ട്, കണ്ടോ? ഇതൊരു സൈഡ് വോള് അല്ലേ? ഇതും ഒരു സൈഡ് വോള്. രണ്ട് സൈഡിലുള്ള വോൾസ് ആണ് ഇത് അല്ലേ? അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇപ്പുറത്തെ നമ്മൾ അടുക്കിരുന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഓരോ വോൾസ്. സോ വാട്ട് ആർ ദി മെഷർമെന്റ്സ്? ആരൊക്കെയുണ്ട്? അവിടെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ട്. ഈ റെക്ടാംഗിളിലെ മെഷർമെന്റ് എന്താ? ദിസ് യെല്ലോ വൺ. ബ്രെഡ്ത്ത് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ a height h, right? Breadth ഉണ്ട്, height h ഉണ്ട്. So what will be the area? Breadth into height. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോ similarly on this side as well you can see breadth into height. So 2 times breadth into height, 2 times length into h plus 2 times breadth into height. So എന്താണ് common factors പുറത്തെടുക്കാം. പക്ഷേ the common factors 2 and h are the common factors, right? So 2h into l plus b. ഇത് by heart പഠിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട, because in your different questions different situations will come and you are supposed to form the equation. So ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ you can form the equation. So just values substitute ചെയ്തേ. h എത്രയാണ്? h, yes, h is 4, length is 12, breadth is 8. 4 2 into ഇടണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ 24 ആയിപ്പോ. 4 into 12 plus 8. How much is it? 2 into 4. Yeah, 2 into 4 is 8. Now what is inside the bracket? 12 plus 8, and that is 20. 8 into 20, which is equal to 160 meters square. Area is meters square. Now cost of painting 1 meter square is how much? Is given as ₹5. Now the cost of painting എത്ര അടിക്കണം? 4 വോൾസോട് ചേർത്ത് വിശാലമായ 160 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. 1 ന് ₹5. So for 160 it is 160 into
rupees 5, and that is equal to 800 unit rupees. ആർസ് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. 800 rupees. Okay, so cost എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ യൂണിറ്റ് ഒന്നും എഴുതി വെക്കരുത്. കോസ്റ്റ് പൈസ എത്ര ഇറക്കണം? 800 രൂപയാണ് ഫോർ പെയിന്റിംഗ് ദി 4 walls. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിയത് ടു പെയിന്റ് ദി സീലിംഗ് ആസ് വെൽ. സീലിംഗ് ഇനി ഞാൻ എവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കും ദൈവമേ എന്നൊക്കെ. യെസ്, സീലിംഗ് എന്ത് ചെയ്യേ ഇരിക്കുന്നു, മഞ്ഞയൊക്കെ എടുത്ത് കളയട്ടെ. നമ്മുടെ സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് നല്ല പുത്തൻ വീടിന്റെ സീലിംഗ് എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. So yes, we are going to paint the ceiling as well. Okay. Yes, this is not dotted. This is dotted. പുറകിലുള്ളവരൊക്കെയാണ് dotted. ഫ്രണ്ടിലുള്ളവരൊന്നും dotted അല്ല. Okay. So ceiling ഏതാ? ഇതാണ് ceiling. Ceiling. മുകൾ ഭാഗം. The ceiling, the topmost portion. അവിടെ ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത്? ഇത് നോക്കിക്കേ. ബോട്ടത്തിലുള്ള സെയിം ആൾക്കാരല്ലേ ടോപ്പിലുള്ള. ബോട്ടം എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ ടോപ്പിലുള്ളത്. സോ ബോട്ടം യു ഹാവ് എ ലെങ്ത് എൽ അല്ലേ? ഈ ഒരു ലെങ്ത് എൽ തന്നെയല്ലേ ടോപ്പിലും? യെസ്. ആൻഡ് അതെന്താ ഈ കാണുന്നത് ഈസ് യുവർ ബ്രെഡ്ത്ത്. നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഒരു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലും വി ക്യാൻ സീ എ ബ്രെഡ്ത്ത്, റൈറ്റ്? സോ ലെങ്ത് ഇൻടു ബ്രെഡ്ത്ത് വിൽ ബി ദി ഏരിയ ഓഫ് യുവർ സീലിംഗ്. എന്തിനാ സീലിംഗിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? സീലിംഗിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. How much is it? 12 into 8, and that is 96 meter square, right? Length 12 അല്ലേ? Yes, 96 meter square. ഇനി cost of painting ceiling. സീലിംഗ് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിഷമാവുകയല്ലേ? സീലിംഗ് എത്രയാ? 96 meter square അടിക്കണം. Rupees 5 into 96. How much is it? Yes, rupees 480. Ceiling അടിക്കണമെങ്കിൽ 400. പക്ഷേ what is asked in your question? What will be the cost of whitewashing if അതൊരു ഓക്കെയാണ്. If the ceiling of the room is അതൊരു ഓക്കെയാണ്. is also whitewashed. സീലിംഗ് കൂടെ അടിച്ചാൽ എത്രയാവും? സീലിംഗ് അടിച്ചാൽ 4 walls അടിച്ചു, അതിന്റെ കൂടെ സീലിംഗ് കൂടെ അടിച്ചപ്പോൾ ചേർത്ത് പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ? സീലിംഗിന്റെ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയോ? യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഗിവ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് what and what? Cost of whitewashing 4 walls. അതിന്റെ പൈസ കൊടുക്കണം, ഇതേ വിഷയമാവും. പ്ലസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് whitewashing your ceiling as well. So what is the cost of beautiful ceiling? വളർത്തുന്നതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. Total cost എത്രയാ? Ceiling is equal to ആദ്യം കിട്ടിയ rupees 800 plus രണ്ടാമത് കിട്ടിയ rupees 480, and the total cost is rupees 1280. Okay, just add it up. You will get the total cost of whitewashing the 4 walls as well as your ceiling. So yes, here comes your next question. A company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 cm. പടം വരച്ചു. ഒരു കമ്പനി മിൽക്ക് പൗഡർ പാക്ക് ചെയ്യാണ് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ കണ്ടെയ്നർ. യു ഹാവ് എ സിലിണ്ടറിക്കൽ കണ്ടെയ്നർ whose base has diameter. So base diameter തന്നിട്ടുണ്ട്. given date എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി വെച്ചേക്കാം, ഇനി വിഷമമാണ്. Base diameter is how much? 14 centimeter. And the height എത്രയാ? Height of cylinder അല്ലെങ്കിൽ cylindrical container is equal to is given as 20 centimeter. Okay, ഈ ഒരു cylindrical canന്റെ base diameter and the height is also given to you, right? Now the company places a label around the surface of the container. So ഇങ്ങനെ ചുറ്റും സർഫസിൽ കൂടെ ഒരു ലേബൽ ഒട്ടിച്ചു. ജാമിന്റെ ബോട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കില്ലേ, അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലേബൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? If the label is placed 2 centimeter from top and bottom, ടോപ്പിൽ നിന്നും 2, ബോട്ടത്തിൽ നിന്നും 2. So total you have the height. Total height of the container, of the cylindrical container is how much?
20 centimeter. Okay, total height 20 centimeter. Now the label is placed 2 centimeter from the top and 2 centimeter from the bottom. What is the area of the label? So label അകത്തൊന്നും ഇല്ല, കാലിയാണ് നമുക്കറിയാം, പുറത്തൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Top surface ഉണ്ട്. Do we have a top surface for your label? കണ്ടെയ്നറിനുണ്ടോന്നില്ല. Labelന്റെ top surface ഉണ്ടോ? Does it have a top surface? Does it have a bottom surface? Base area undo? Bottom base area illa, top base area illa. Only the curved portion is there, right? Oru cylinder, ingane oru cylinder la chutti there is a curved portion. We have a curved label which has only curved portion which doesn't have any base area, any top base area or any bottom base area. So enda kandupidikende? We are asked to find the area of the label, which is what? Label area is equal to CSA of cylinder. CSA, the curved surface area of the cylinder. Top base area venda, bottom base area venda. Only the curved portion, the curved surface area of the cylinder. And the equation is what? 2 pi RH, where R is the radius and H is the height of what? Cylinder height aano vende? ആണോ? അല്ല, labelന്റെ height ആ വേണ്ടേ. We need the area of label. So all we need is the area of your or the height of your label as well as the radius of your label. So base diameter ഉണ്ട്, thickness നെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. So ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ thickness തന്നെയായിരിക്കും the cylinderന്റെ diameter തന്നെയായിരിക്കും your label's diameter as well. So what will be the radius of the label? Diameter divided by 2, and that is 14 divided by 2 is equal to 7 centimeter. Unit is a must. Total height is 20 centimeter, right? Top il oru 2 centimeter poi, bottom il oru 2 centimeter poi. Pinne namakku endha vende? Namakku vendathu we need the height of this label. Itre height aanu vendathu. From the total you are subtracting a 2 and a 2, and that will give you the height of your label, which is how much? H is equal to 20 minus 2 plus 2, minus of 2 plus 2. Clear alle? Top in 2 boy, bottom in 2 boy, and that is 20 minus 4, which is equal to 16 centimeter. So height gitti, radius gitti. Substitute pi. Use pi is equal to 22 by 7 unless specified otherwise. So height, like pi the value 3.14 ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ you can, by default you can use pi is equal to 22 divided by 7. Therefore area of label is equal to how much? 2 into, substitute the values, 22 by 7 into, what is the radius? 7 into 16. 7 and 7, yeah, yes, cancel. So what is it? 2 into 22 into 16, how much is it? Yeah, 16 into 44, 2, 6, 64, 4, and yeah, 704 meter ആണോ centimeter ആണോ? It is centimeter square. Area will always be in square, so area of label is equal to 704 centimeter square. Unit is a must. So yes, that's done. Now moving on to the fifth question. A milk tank is in the form of a cylinder. Milk tank is in the form of a cylinder. Oh, cylinder, Santoshai. So cylinder milk tank ipunda. Okay, we have a cylinder. Okay, now whose radius is given as 1.5 meter. Length, cylinder length ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? It will be the height, അല്ലേ? Radius, height ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. So the length will be the height of the cylinder or the milk tank, right? Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. So എന്താ വേണ്ടേ? ഇതിന്റെ പുറത്തെ ഭംഗിയോ സൗന്ദര്യമോ ഷേപ്പോ ഒന്നും അല്ല വേണ്ടേ. We need the quantity of milk in liters that can be stored inside the tank. So ടാങ്കിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ what is that? അല്ലേ? Volume ആണ് വേണ്ടേ. We need the volume of a cylinder, which is equal to pi r square h. Again, pi, substitute the values, 22 by 7 into r square, 1.5 square, into
H is 7. 7 and 7 getting cancelled. And yes, what is it? 22 into 1.5 square is 1.5 into 1.5. What is it? 225 ആണ് 15 square. 15 into 15 is 225, right? 15 into 15 is 225. ഇനി എത്ര ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട്? 0.5, 0.5. സോ 2 ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മുൻപ് 2.25. Now into 22 ചെയ്യണം അല്ലേ? സോ ഫൈനൽ ആൻസറിനെ 2 ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ഡു യു ഡു ദിസ്? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഫൈനൽ ആൻസർ എത്ര കിട്ടുന്നോ, ജസ്റ്റ് വിതൗട്ട് ഡെസിമൽസ് മൾട്ടിപ്ലൈ. ഫൈനൽ ആൻസർ എത്ര കിട്ടുന്നോ അതിനെ ഫൈനൽ ആൻസറിന് എന്ത് ചെയ്യണം? 2 ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മുൻപ് ഇടുക. 2 digits before the decimal point. Okay, not before. Put decimal point just before 2 digits. Okay. So yes, 225 into 22. എത്ര വന്നു? 4950. 225 into 22. So എത്ര പോയിന്റ് ഇടണം? Yeah, 2 പ്ലേസിന് മുൻപേ, because 0.5, 0.5 2 പ്ലേസ് ഉണ്ട്. So 2 പ്ലേസിന് മുൻപേ you are supposed to put the decimal point, and that is 49.50 watt. 50 meter. So your answer will be in meter cube. But question എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Quantity of milk കിട്ടി, വോളിയം കിട്ടി, quantity of milk അതിനകത്തുള്ള quantity കിട്ടി. But it is asked in liters. ലിറ്റേഴ്സിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So the conversion, ma'am, how will we earn the conversion? മീറ്റർ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. സെന്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ പോലൊന്നുമല്ല. യൂഷ്വലി നമ്മളോട് യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള പറയാൻ ഇഷ്ടമുള്ള യൂണിറ്റ് ഇസ് മീറ്റർ, റൈറ്റ്? മീറ്റർ. ഇപ്പുറത്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ലിറ്റർ, റൈറ്റ്? മീറ്റർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് യൂഷ്വലി വി സേ മീറ്റർ ആൻഡ് ലീറ്റർ. വേറെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നുമില്ല. സോ മീറ്റർ ടു ലീറ്റർ കൺവേർഷൻ ഇസ് ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ. 1 meter cube. കാരണം our unit of volume is in meter cube. എന്താണ്? മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഉള്ളത്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, മീറ്റർ ക്യൂബ്. ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 3 എണ്ണം അല്ലേ? എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 3. ഈ 3 പൂജ്യം ഇപ്പുറത്തിട്ട് കൊടുക്കുക. സോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് യു ഹാവ് എ 3, right hand side അവർ 3 zeros ആയിട്ട് വന്നു. That's it. 1 meter cube is equal to 1000 liter. Conversion by heart പഠിക്കേണ്ട, മാറി പോകുന്നൊന്നും തിരിയണ്ട. Okay, we have a meter there, we have a liter there. അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒരു 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. Then meter cube ആണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വോളിയം. ക്യൂബ് ആ 3 ഇപ്പുറത്ത് 3 zeros ആയിട്ട് വന്നു. Balanced. Okay, so yes, 49.550 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ after the decimal point 0ക്ക് ഒരു വിലയില്ല, അറിയത്തില്ലേ? After the decimal point 0 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും you have doesn't have much value. മച്ച് നല്ല വാല്യൂ ഇല്ല. Okay, into 49.5 meter cube is equal to 49.5 into 1000 meter. Meterലേക്ക് ആയപ്പോൾ into 1000, and that is 49500 liter. So this is your quantity of milk in the container. So എങ്ങനെ വന്നു? ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലേ? We have a decimal point. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലേസ്. So ഒരു 0. 0.5 into 10 എത്രയാ? 5 ആയി. 0.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 5 divide 0.5 is what? 5 divided by 10 അല്ലേ? അപ്പൊ into 10 കൂടെ വരുമ്പോൾ 10 and 10 get cancelled, 5 വരും. സോ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ഒരു പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 495 ആയി. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള 2 zeros അവിടെ എടുത്ത് എഴുതി. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻസൈഡ് ദി കണ്ടെയ്നർ ഇസ് 49,500 liter. വലിയ ടാങ്ക് ആണ് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു അവർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, water is pouring into a cuboidal reservoir. Cuboidal reservoirലേക്ക് ചറപറ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. Cuboidal reservoir, ഒരു ടാങ്ക്. Reservoir is all a tank. Okay, വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പർപ്പസ്, ഒരു സ്ഥലം. സോ അങ്ങോട്ടേക്ക് we are pouring water at the rate of 60 liters per minute. 60 liters per minute. ഒരു മിനിറ്റില് 60 liters വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ട്. If the volume of the reservoir is 108 meter cube, volume of reservoir is equal to 108 meter cube. Okay, find the number of hours it will take to fill the reservoir. എത്ര മണിക്കൂറും കൊണ്ട് ഈ റിസർവോയർ fill ആക്കും? Okay, that's the question. Is the question clear? Water ഇങ്ങനെ pour ചെയ്യാണ് to the cuboidal reservoir. The volume of the reservoir is also given, and yes, എങ്ങനെയാണ് the rate of
at the rate, water flow rate 60 liters per minute. ഒരു മിനിറ്റില് 60 liters flow ചെയ്യും. Okay, be clear with this conversion. Okay, conversionലേക്ക് വരാണ്. 60 liters per minute. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? We have in meter cube. കാരണം 1 ലിറ്ററിലും 1 മീറ്റർ ക്യൂബിലുമാ. വിഷയമായോ? ഈ 60 ലിറ്റേഴ്സ് വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റിൽ 60 ലിറ്റേഴ്സ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് 108 മീറ്റർ ക്യൂബ്, ഇതിന്റെ വോളിയം ആയിട്ടുള്ള 108 മീറ്റർ ക്യൂബ് നിറയുന്നത് എപ്പോൾ? എത്ര മണിക്കൂറിന് ശേഷം? വീട്ടിലൊക്കെ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഓൺ ആക്കാറില്ലേ? വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാറില്ലേ? അതിന് 10 മിനിറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുള്ളൂ. ബട്ട് ഹിയർ വലിയൊരു റിസർവോയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ 60 ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റിൽ 60 ലിറ്റർ ഒക്കെ വീഴുള്ളൂ. നിറഞ്ഞ് 108 മീറ്റർ ക്യൂബ് നിറഞ്ഞ് എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണെന്നാണ് is our question. Find the number of hours. എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് നിറയുന്നതെന്നാ. So two things to note. ഒന്ന്, volume of reservoir is in meter cube. ഇവിടെയോ വെള്ളം വീഴുന്നത് is in your liter. So first conversion എന്താണ്? 108 into 1000, which is 108,000 ലിറ്റർ. ഓക്കെ, ഒരു കൺവേർഷൻ കഴിഞ്ഞു. കാരണം 1 മീറ്റർ ക്യൂബിലും 1 ലിറ്ററിലുമാണ്. 108 ലാസ്റ്റ് 3 0 ഇട്ടു ലിറ്റർ. ഓക്കെ, now അതൊക്കെ. ഇനി മിനിറ്റിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ എത്രയാ? വാട്ടർ ഫ്ലോ is equal to 60 ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റിലാണ് എന്തോരം പോകുന്നത്? 60 ലിറ്റർ. സോ ഒരു മണിക്കൂറിലാണെങ്കിലോ in 1 minute 60 liters of water will flow. അല്ലേ? ഒരു മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴോ ഒരു മിനിറ്റിൽ എന്നാ മിനിറ്റ് 60 ലിറ്റേഴ്സ് പോയി. അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ വെള്ളം പോകും, കുറച്ച് വെള്ളം പോകും. ജസ്റ്റ് യൂസ് യുവർ ലോജിക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണോ, ദോസ് ആർ യുവർ മെയിൻ ഇഷ്യൂസ്, റൈറ്റ്? സോ ജസ്റ്റ് യൂസ് യുവർ സെൻസ്. ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇത്ര ഒഴിച്ചു. ഓക്കെ, ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ടൈം, റൈറ്റ്? ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര? പിന്നെ 59 മിനിറ്റ് എടുക്കാം. സോ 59 മിനിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുക. സോ ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും? 60യെക്കാട്ടിലും ബിഗർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ ഇൻ 1 hour, ഒരു മണിക്കൂറിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കാൻ കാരണം വി ആർ കൺവേർട്ടിങ് ഇറ്റ് ടു യൂണിറ്റ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, യൂണിറ്റ് വാല്യൂ ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര പെർ അവർ കൺവേർഷൻ നടത്തിയിരിക്കും. കാരണം ബിക്കോസ് എത്ര മണിക്കൂറിൽ നിറയുമെന്നാണ് ചോദ്യം. ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ദി ടാങ്ക് വിൽ ഗെറ്റ് filled. So in 1 hour 60 into 60 liters of water will flow. അല്ലേ? 60 into 60 how ma'am? ഒരു മിനിറ്റിൽ 60 ലിറ്റർ, രണ്ടാമത്തെ മിനിറ്റിൽ 60 ലിറ്റർ, 60ാമത്തെ മിനിറ്റിൽ വരെ 60 ലിറ്റർ. ആഡ് ദം. ഓരോ മിനിറ്റിലും ഉള്ളത് ഇത്രയാണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? 60 into 60. ജസ്റ്റ് യൂസ് യുവർ സെൻസ്. ഒന്നും ബൈഹേർട്ട് പഠിക്കേണ്ട. ജസ്റ്റ് യൂസ് യുവർ സെൻസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഒരു മണിക്കൂറിൽ 60 into 60 ലിറ്റേഴ്സ്. സോ എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് hours to fill the reservoir എത്രയായിരിക്കും? is equal to total we have this much. How much? 108,000 ഉണ്ട്. ഇത്രയും വോളിയം നിറയണം, അല്ലേ? ഇത്രയും വോളിയം ഹാസ് ടു ബി ഫിൽഡ്. അതോ ഒരു മണിക്കൂറിൽ 60 into 60, right? 60 into 60 in 1 hour. So ഇത്രയും into 60 into 60, പിന്നെ അടുത്ത 60 into 60, അടുത്ത 60 into 60. അങ്ങനെ എത്ര മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് 108,000 108,000 liters നിറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. Now just check the unit as well. Liter per hour. Liter per hour. 60 minutes. 1 minute 60 liters. And for 1 hour it is 60 into 60. Okay, so how much time will it take? Here this is liter, this is in minute. Okay, not minute, it's converted to hour. So yes, how much is it? Write it your final step. 0 getting cancelled. 1080 divided by 36. 1080. Common factors ഉണ്ടെങ്കിൽ cancel ചെയ്ത് പോക്കോ. Instead of doing direct division, you can cancel. 1080 divided by 36. How much is it? 300 divided, you will get 12 here. ഇവിടെയോ 36. 360
again dividing with 3 you get 120. ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും 4. 120 by 4 yeah is equal to 30 what 30 hours. എത്ര മണിക്കൂറാണ് 30 hours കൊണ്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് your tank is going to be filled. So therefore it will take 30 hours to fill the reservoir. So yes, it's an important question like liter conversion. Just keep in mind 1 meter cube is equal to 1000 liter. അത് എങ്ങനെ ഓർത്തു വെക്കാം like എങ്ങനെ മാറിപ്പോ അത് ഓർത്തു വെക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. So if you are aware about this conversion and just use your sense, അധികം ഒന്നും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഡിവിഷൻ ആണ് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട. Just use your sense and you will be getting the final answer. So these are some of the main questions from the chapter mensuration. So yes, we'll see you with more questions from different chapters. So yes yes sir. So നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. Yes, we are going to wind up. So yes, we'll see you with another interesting chapter. Until then, take care. Have a great day. Bye.